Hi students, welcome back to my new class. Here Shahina. In the last class, we discussed how to embed JavaScript program in our HTML document. There are three ways to embed JavaScript code in our programming. All these types we use script tag. Script tag is used for embedding JavaScript in our HTML code. And later we discussed some of the output function used in JavaScript, write-ln, and some pop-up functions, prompt, alert, and confirm functions. Today we discuss some of the JavaScript basics. I hope all of you well studied C programming language. How to start a C language? It starts from alphabet, tokens, variables, operators and expressions, etc. I hope all are familiar these concepts. Here also we start with a variable. What is a variable? A variable is a named memory location that can be varied during the execution of a program. In JavaScript, variables are created by using the keyword var. As in the case of C language, here the variable also two types. Local variable, which is declared by using var keyword, and global variable, which is not declared var keyword and is attached to Windows object directly. Consider the example. Here I mentioned 4 variables. 3 of them are local variable. Var x is equal to 10, var color equal to red, var name equal to Kitty, windows.somewar equal to value. The last one is a global variable, so there is no need for var keyword. Next we look on the data types. What is data types? Data types specifies the type of data which we used in our variables. There are 2 main categories of data types available in JavaScript: primitive data types and composite data types. In C language, already we studied fundamental data types or primitive data types and derived data types. Let's move on these data types. Primitive data types are numbers, string, boolean. What is a number? All of familiar the numbers. It's having integers and floating point numbers. Integer may be decimal, hexadecimal, octal numbers. Here I denote some example of numbers: 3, -3, 3.33. These are all about numbers. Then strings. String is a sequence of letters or numbers enclosed with single or double quotes. Please note that single quotes are also called string. Consider an example: double quotes. This is a special word here. Then third type of primitive data type is a boolean type. A data type having 2 permitted values, true or false, is called a boolean data type. These are the primitive data types
available in JavaScript. Then variables and data types. Please note that JavaScript is a loosely coupled typed language. Java or C language is strictly typed language. What is the difference between loosely typed language and strictly typed language? In programming, we call a language is loosely typed when we don't have to explicitly specify the type of a variable or object. In the case of a strongly language, we need to specify the type of a variable. In C language, we already specified int a. A is a variable of having type int. But in the case of a JavaScript, we only specifies the keyword var and the variable name. Var indicate it's a local variable and name of the variable. Then JavaScript automatically types a variable based on what kind of information you assign it on. For example, var x is equal to 4, which indicate that x is an integer variable. Var z is equal to cat, which indicate that z is a string variable. Var q is equal to 17, which indicate that q is also a string variable. Also, please note that we can use a variable in different data types in different context. In my example, I use var x is equal to 4 and var x is equal to here we are from AWC. The two variables having the same name but maybe in different location. Please ensure that JavaScript variable name cannot contain space, punctuation, or the name cannot start with a digit. The rules for naming a variable is similar in the case of a C language. So, please refresh your C language. Another rule is the name cannot have a keyword. Please note that JavaScript is a case-sensitive language. What is in the case of an HTML? HTML is not a case-sensitive language. Next we look on statement. A statement is a section of JavaScript that can be evaluated by a web browser. A statement can be separated by using a semicolon in the case of a C language, as all of you know about that. But in JavaScript, we can use semicolon as well as new line for the separation of statements. Normally, we use a semicolon for the statement ending purpose. How to put comment in JavaScript? It's like C language. In multiple line comments, we put slash star and star slash like C language.
But in single line comment, we put 2/. Next, the operators available in JavaScript. The operators which we already studied in C language, almost all the operators are available in JavaScript. Arithmetic operators, increment decrement operators, logical operators, relational operators, conditional operators, shorthand assignment operators, all are available in JavaScript also with the same meaning and same concept. Let's look on an example. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ച് ഒരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രോഗ്രാം മെയിൻലി 2 നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമ്മ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയാവുന്നത് HTML ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻലൈൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻലൈൻ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബാർ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, ഓർ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നും പറയാം. ഇനി നമ്മൾ വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു യൂസിങ് വാർ കീവേഡ്. വാർ കീവേഡ് വെച്ച് ഞാൻ നമ്പർ 1, നമ്പർ 2, n1, n2, സം ഇത്രയും വാരിയബിൾസിനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റൂല. അതിലേക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനെ ലൂസ്ലി ടൈപ്പ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിൻഡോ ഡോട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് എൻ്റർ നമ്പർ 1. ദെൻ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ 0 ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. പ്രോംപ്റ്റ് വഴി, അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് വഴി ഞാനൊരു നമ്പറിനെ റീഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിളിലേക്ക് നമ്പറിനെ റീഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് റീഡ് ചെയ്താലും അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും. നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും, ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്പർ 1 എന്നുള്ള വാരിയബിൾ ഇപ്പം എന്താണ്? സ്ട്രിങ് ആണ്. ദെൻ സിമിലർ വേ നമ്മൾ നമ്പർ 2നെ റീഡ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം സ്ട്രിങ് വാരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീജർ വാരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ല വരിക. സോ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദീസ് സ്ട്രിങ് വാരിയബിൾ ഇൻടു ഇൻറ്റീജർ വാരിയബിൾ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാഴ്സ് ഇൻഡ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പാഴ്സ് ഇൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ P സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്, I ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്. നോർമലി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് വേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പാസ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് സ്ട്രിങ് ഇൻടു ഇൻറ്റീജർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ n1 n2 എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വാരിയബിളിലേക്ക് നമ്പർ 1 നമ്പർ 2 എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻറ്റീജർ ആക്കി മാറ്റിയ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ വാരിയബിൾ സം. സമ്മിൽക്ക് നോർമൽ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് n1 പ്ലസ് n2 ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കാണാം. സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു n1 പ്ലസ് n2. Then next line we need to print the value of sum. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ln ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ്സിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും P ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ln എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് കോഡ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് HTML ടാഗ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. H1 എന്നോ
H6 എന്നോ ഏത് ടാഗ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. നോർമൽ HTML ടാഗ് എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റലിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ HTML ടാഗ്സ് പാസ് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഞാൻ പാരഗ്രാഫിന്റെ അകത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പി ടാഗിന്റെ അകത്ത് സം ഈസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് വാല്യൂ ഓഫ് വാരിയബിൾ വരാൻ വേണ്ടി സമ്മിനെ പുറത്ത് കോഡ്സ് ഇല്ലാതെ നിർത്തി പ്ലസ് ഞാൻ എന്റെ പി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയിൽ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും പ്ലസിന്റെ യൂസേജ്? പ്ലസ് എന്നുള്ളത് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത്. ദെൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല, HTML പാർട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? സം ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ സം കൊടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആകുക. റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും 2 എണ്ണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൈൻമെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റൺ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓൺലി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നീഡഡ്, നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാം കോഡ്. ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ അലർട്ട് ബോക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും കാണൂല, ഔട്ട്പുട്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊരു അലർട്ട് ബോക്സേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. Thank you students for your patient listening.